Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज definite integration रो first part. या पूर्व indefinite integration, differentiation and determinants, matrices and probability. एती पांचटा chapter upload हेई सारछि और ई chapter चार वीडियो upload हेई सारछि. जदि चैनल नुआ अछंती से चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक और शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताकि सब नोटिफिकेशन मिल पारियो. नुआ नुआ वीडियो जते भी आसीबो सब नोटिफिकेशन मिले. आ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करंतु to download all the PDF notes. Chalan to start kariya video. The first question is if f of x is an odd function. So what is an odd function? Odd function is if f of minus x is equal to minus of f of x, then the function is odd. And if f of minus x is equal to plus f of x, then it is even function. So this is what odd and even function is. Then write the value of minus a to a f of sin x. This. तो देखो गोटे प्रॉपर्टी अच्छे हमरो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू dx is equal to 0 if f of x is an odd function. If f of x is odd, और जब f of x even होगा, then this is 2 times 0 to a f of x into dx. If it is even, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करने का चेष्टा करियो. Now सेइति पय ये जो गिवन फंक्शन है या को चेक करियो पड़ियो whether this is odd or even. तो फंक्शन को कंसीडर करते हैं तो लेट g of x is equal to f of sin x divided by f of cos x plus f of sin square x. This is the given function. Now find the value of g of minus x to check whether it is odd or even. So f of sin of minus x divided by f of cos of minus x plus f of sin square of minus x, right? So this is f of sin of minus x is minus sin x, sin of minus x is minus sin x, and f of minus x is cos x, and f of sin square of minus x is sin square x. Since f of x is odd, f of minus sin x will be minus of f of sin x divided by f of cos x plus f of sin square of x, right? Now this is your g of x. Eta ko hame g of x consider kartile. So this is equal to minus of g of x. Now what you got is kon mila apnu dekhantu. G of minus x equal to minus of g of x. Therefore g of x is an odd function. G of x is an odd function. Agar g of x odd function hobo, then the integration of g of x will be equal to 0. Correct? Easy question थिला खाली ए प्रॉपर्टी यूज करिवे दुईटा प्रॉपर्टी यूज कला गोटे एटा गोटे एटा. जो ऑड फंक्शन होबो तो f of minus x कोन होबो minus of f of x. इवन फंक्शन है f of x minus x equal to f of x. तो फंक्शन जो ऑड हे गेला आंसर 0 हे गेला. फंक्शन इवन है 2 टाइम्स होबो. तो यहां पे फंक्शन 80 फंक्शन कोन थिला ऑड फंक्शन. देयरफॉर आंसर विल बी 0. Came in which year? 2019, recent लॉकडाउन पूर्व क्वेश्चन. नाउ लुक greatest integer function. ये गोटे important function stands for greatest integer function. GIF stands for greatest integer function. Now what greatest integer function is? Greatest integer function which a function जो integer रे defined हो at an integer only. So 0 to 1 greatest integer. 0 to 1 with the greatest integer value सब बोले 0. Between 0 to 1 the value of greatest integer is always equal to 0. तो एटा इगला इंटीग्रेशन 0 to 1 greatest integer will be 0 into dx. Answer is 0. Greatest integer function graph jansan. So this is x axis, this is y axis, this is 0 and this is 1. 0 to 1 with अपन को भी वैल्यू नहीं होती. More than 0 and less than 1 including 0 ना आंसर सब बोले 0 आछो. ग्राफ टा 80 रहयो. 1 to 2 भीतर ग्राफ कोठी होबो 80 होबो. 2 to 3 भीतर ग्राफ कोठी होबो 80 होबो एम्प्टी. तो 0 to 1 भीतर कोई भी वैल्यू नहीं होती. द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल गिव यू 0. तो ये फंक्शन रो वैल्यू 0 हेगला तो इंटीग्रेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. सो दैट इज योर आंसर. Okay, now let's move to one more question that was came in 2007 or 17 I think. So 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x into dx minus 0 to pi by 2 cos x by this. देखो तो दुईटा जगह लिमिट सेम अछि. जदि दुईटा जगह लिमिट सेम अछि हमें इंटीग्रल को ऐड करि परिबा या माइनस करि परिबा. डिनोमिनेटर सेम अछि तो
इन बिटवीन साइन नेगेटिव अच्छे तो sin x माइनस cos x होगा डिवाइड बाय sin x plus cos x, sin x plus cos x into dx. So this is the function. Denominator को t put करिए, put sin x plus cos x equal to t. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x into dx equal to dt. Cos x minus sin x is dt. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दियो तो sin x minus cos x, कहीं ना न्यूमरेटर sin x minus cos x है ना, sin x minus cos x is minus dt. लिमिट चेंज करन तो when x is equal to 0 sin 0 will be 0 and cos 0 will be 1. जेतेबेले सब्स्टिट्यूट करिवे डेफिनेट इंटीग्रेशन तो लिमिट को चेंज करिवे, sin 0 0 cos 0 1 तो t is equal to 0 plus 1 will be 1 and when x is equal to pi by 2 sin pi by 2 is 1 and sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0, t is again equal to 1. So therefore integration of 0 बेले 1 हला, pi by 2 में भी 1 हला, ऊपर हेगला minus dt तळे हेगला dt. को इंटीग्रल रो लोअर लिमिट अपर लिमिट दुईटा जगह सेम हेगला, आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. कहीं ना इंटीग्रेशन हला परे अपर लिमिट पुट करिए माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट रो वैल्यू जेति की लोअर लिमिट रो वैल्यू सेति की सबट्रैक्ट हेगला, आंसर इज 0. राइट, came in 2016. So these are all 1 mark questions. Now come to a 4 mark question. And what the question is, integration 0 to pi cos x divided by 2 minus sin x plus 3 cos 3 plus sin x. Now denominator sin x रो function अच्छे, numerator तार derivative देखा जाऊँ cos x. 2019 रो question. Right? Put sin x equal to t. When you substitute sin x equal to t, the derivative of sin x is cos x into dx and that will be equal to dt. Now, when x is equal to 0, sin 0 will be 0. When x is equal to pi, sin pi is also equal to 0. Limit pi by 2. X pi by 2, t will be equal to 1. Right? So, integration integration will be from 0 to 1. Therefore, I is from integration 0 to 0, pi by 2 to 1. Cos x dx will be dt divided by 2 minus t into 3 plus t into 3 plus t. Now, a type of sum गोटे करथि in video 1 I think indefinite रो video रो करथले हम जदि दुईटा जाको डिनोमिनेटर लीनियर फंक्शन अछि, डिनोमिनेटर दुईटा जाको लीनियर फंक्शन अछि ऊपर कांस्टेंट अछि तो हम एम्ति लिख परिबा. सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 ऊपर कोन लिखबा 2 minus t plus 3 plus t. t कैंसिल हो गला 2 plus 3 5 हो गला किंतु आप पाखरे 1 थिला से 5 को 1 करबा पे 1 by 5 रे डिवाइड कर दो. सो दिस इज इक्वल 2 minus t into 3 plus t. Now separate and integrate. So this is equal to 1 by 5 outside integration 0 to 1 separate जतले करिए 2 minus t कैंसिल हो गला तो 1 divided by 3 plus t plus 3 plus t कैंसिल हो गला so 1 divided by 2 minus t into dt. Now the integration of 1 by 5 outside, integration of 1 by 3 plus t is log of 3 plus t, then log of 2 minus t which is integration of 1 by and coefficient of t रो coefficient कौन আছে negative আছে -1 and this is from 0 to 1. So this is equal to 1 by 5 log of 3 plus t divided by 2 minus t this and this is from 0 to 1. So this is equal to 1 by 5 into log of 3 plus t will be 4, 2 minus 1 will be 1, minus log of t is 0, so this will be 3 by 2. Log m minus log n equal to log m by n. Log of 4 by 1 divided by 3 by 2. So this is equal to log of 8 by 3. Log of 8 by 3. So this is your answer. Right? So this was came in 2019. सबोले मन रखियो एंथिया टाइप रो क्वेश्चन जदी डिनोमिनेटर दुटा जक लीनियर फंक्शन आ ऊपर कांस्टेंट ऊपर कोन अछि कांस्टेंट अछि तो दिस इज द टेक्निक. राइट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 says 0 to pi x divided by 1 plus sin x dx and this was came in 2003, 10, 12, 14 so many years, no? So look, I is equal to, consider the function I as 0 to pi x divided by 1 plus sin x. Property use करिए कौन property? Integration 0 to a
f of x into dx equal to integration 0 to a f of a minus x into dx. This is the property to be used. Use current. So this is integration 0 to pi. X will be replaced by pi minus x divided by 1 plus sine of x will be replaced by pi minus x. Let us consider this as equation 1. Now this is integration of 0 to pi. Numerator is pi minus x and denominator is 1 plus sine pi minus x will be sine x. This is equation number 2. Now adding 1 and 2. Why? Because they both are having same denominator. दुटा अगर denominator same अच्छे तो add कर दियो फायदा हो. Adding 1 and 2, what you will get? I plus I. So the left hand side will get 2i and this is 0 to pi. Numerator x. Second numerator is pi minus x divided by 1 plus sine x into dx. So this x and this x will get cancelled. So this is equal to 2i equal to pi constant. So this is equal to 0 to pi 1 divided by 1 plus sine x. Okay. Now multiply numerator and denominator by 1 minus sine x. जैसे 1 plus sine x या 1 minus sine x मिल रहा denominator में. So बोले rationalize करिए. Rationalize always to integrate. So this is equal to pi into integration 0 to pi. Numerator is 1 minus sine x. Denominator a plus b into a minus b is 1 minus sine square x. And 1 minus sine square x will be equal to cos square x. So this is equal to pi into integration 0 to pi. Here is 1 minus sine x divided by 1 minus sine square x and that is equal to cos square x into dx. So this is equal to pi into integration 0 to pi. 1 by cos square x will be sec square x. Sin x upon cos x will be tan x and 1 by cos x will be equal to sec x. Correct? Now integrate kar de. So this is pi into integration 0 to pi. No need to integrate. Now we'll write the answer now. Sec square x. Integration of sec square x will be equal to tan x. Integration of sec x into tan x will be equal to sec x. And the limit is from 0 to pi. So this is equal to pi into tan pi minus sec pi. Tan pi minus sec pi minus tan 0 minus sec 0. Now look, this is equal to pi into tan pi will be 0 minus sec pi is minus 1 minus tan 0 is 0, sec 0 is 1. So 1 plus 1 will be 2. Pi into 1 plus 1 will be 2. So 2i is equal to 2 pi. 2 gets cancelled. I is equal to pi. And this is your answer. Done. एमती टाइप रो वीडियो में नहीं क्या राइट और ईच वीडियो रे तिनिटी 1 मार्क रो क्वेश्चन गोटे 4 मार्क रो क्वेश्चन गोटे 6 मार्क रो क्वेश्चन वीडियो जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे लाइक कर देबे शेयर कर देबे बेल आइकन को प्रेस कर देबे सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ ऑल द नोट्स पढुतांतो आसीबे नेक्स्ट वीडियो नै की टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.